Good morning students. We are going to discuss about the topic models of the atom. In the last class what we had discussed about the structure of the atom, in which we had discussed about the general structure of an atom like nucleus, electrons, protons, neutrons, etc. And in this class we will discuss about the discovery of the subatomic particles like electrons, protons and neutrons. You know, these subatomic particles are discovered by various scientists. We will learn them in detail, and also we will learn the different models proposed by different scientists for the atom. So what are the subatomic particles in an atom or the part of an atom? They are electrons, protons and neutrons. You already know this thing. I had already taken in the first class. What are the subatomic particles in nature, in atom? Electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged and neutrons are neutral charged. Subatomic particles in atom are what? Electrons, protons and neutrons. So first we will discuss about the discovery of electron. Who discovered electron? J.J. Thomson. Sir J.J. Thomson discovered electron through his experiment. We will learn in detail what is his experiment and how he discovered the electron. So first we will study what? We will study the discovery of electron. And who had discovered the electron? Sir J.J. Thomson through his experiment. So this is the experimental setup. Look into the figure. You will see a negatively charged electrode and a positively charged electrode in a connected to a voltage source. And when we pass an electric current, a beam started to move from negatively charged electrode to positively charged electrode. You look into the figure, you can see what are the components of this experimental setup. There are two electrodes, one is negatively charged and one is positively charged, and they are connected to a voltage source. So when we pass a current through this system, a beam appear to move from negative electrode to positive electrode. And next what he has done is he add an electric field to this experimental setup, that positive and negatively charged electrodes he added into this experimental setup. First there was no electric field, then in the second experiment he added additional electric field. He found that the beam moves towards the positive electrode. You see, the beams from the negative electrode started to move towards the positively charged terminal. So he said that the beams from the negative electrode is moving towards the positively charged terminal. Look into the figure, you can see that the beam is moving from the negative charged electrode to positive terminal. So you already know that the like charge repel and unlike charges attract each other. You already studied in +2 physics that what is the theory? Like charges attract, like charges repel and unlike charges attract each other. So the beam from the negative electrode is moving towards the positively charged terminal, which shows that the beam from the negative electrode is what? Negatively charged. That is why it is getting attracted to the positively charged terminal. He called these moving pieces as electron. So I will repeat once more. First we will study the discovery of electron. The electron was discovered by which scientist? Sir J.J. Thomson.
And look into the figure in this experimental setup. There are three components. One is a negatively charged electrode and another is a positively charged electrode connected to a voltage source. So he started to apply a current in this experimental setup, and when he applied a current, a beam started to move from negative electrode to positive electrode. And in the next step, what he has done is he has added an electric field to this experimental setup, and when he added an electric field, he observed that the beams from the negative electrode started to move towards the positive terminal. So like charges repel and unlike charges attract each other. So he concluded that the beams from the negative electrode moving towards the positive terminal are negatively charged, and he called these particles as electrons. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജെ തോംസൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ജെ തോംസൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡും ആണ്. അത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ജെ തോംസൺ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഈ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ജെ തോംസൺ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബീം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇയാൾ വരുത്തിയത് എന്താണ്, ജെ തോംസൺ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നുള്ള ബീം എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക്, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരേപോലെയുള്ള ചാർജുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പല് ചെയ്യും. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബീമാണെന്ന് ജെ തോംസൺ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി. പിന്നെ ജെ തോംസൺ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു, ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. The discovery of proton is done by the scientist Eugene Goldstein by his cathode ray experiment in 1886. The particles move in opposite direction of cathode rays, called canal rays, because they pass through the holes drilled through the negative electrode. So canal rays must be positive, and Goldstein postulated the existence of a positive fundamental particle called proton. So first we had studied about the discovery of electrons by Sir J. Thomson. Next we will study the discovery of proton by Eugene Goldstein. Eugene Goldstein has discovered protons by cathode ray experiment in 1886. And look into the experimental setup. There is an anode which is positively charged and a cathode which is negatively charged. Anode is in blue color and cathode is in red color. And when he applied an electric field, he observed that some particles move from anode to cathode, and these particles drill the negatively charged cathode, and these particles move through the holes in the cathode. So it is also known as canal rays or channel rays or canal rays, what you can tell. So he get into a conclusion that there is some positively charged particle moving from anode to cathode, and he called these positively charged particles as proton.
So I will explain once more. The protons are discovered by which scientist? Sir Eugene Goldstein, and he discovered this protons through his cathode ray experiment. For this experiment, he has taken a anode and a cathode. Anode in this figure is blue color and positively charged, whereas cathode is negatively charged. When he applied an electric field, he observed that some positively charged particles move from anode to cathode, and it pierces through the holes in the cathode. So it is also known as canal rays or channel rays. And he reached into a conclusion that there is some positively charged particles exist, and it moves between the anode and cathode, and he called this positively charged particle as proton. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് ബൈ ജെ തോംസൺ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് ബൈ യുജീൻ ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ്? കാഥോഡ് റേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഗോൾഡ്സ്റ്റീന് എന്ത് ചെയ്തത്? പ്രോട്ടോൺസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ്? ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ട്. ആനോഡിന് എന്ത് കളറാണ്? ബ്ലൂ കളറാണ്. അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ്. വേറെ എന്തുണ്ട്? ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാഥോഡ് ഉണ്ട്. അതിന് എന്താണ്? റെഡ് കളറാണ്. മാത്രമല്ല അതിന് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡ്സ്റ്റീന് ഈ സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാഥോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് കാഥോഡിലുള്ള ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ ഇതിനെന്ത് വിളിച്ചു? കനാൽ റേസ് എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ റേസ് എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കനാൽ റേസ് ആണ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന പേര് പിന്നെ കൊടുത്തത്. ഇതാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. Next, discovery of neutrons. The neutrons are discovered by Chadwick, and when he discovered this by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles, then he observed that when a thin sheet of beryllium is bombarded with an alpha particle, electrically neutral particles having a mass greater than that of proton was emitted, and he named these neutral particles as neutron. So the third subatomic particle is neutron. The neutron was discovered by William Chadwick. How did William Chadwick discover neutron? He first take a thin sheet of beryllium. You know beryllium is an element in periodic table, and he has taken a thin sheet of beryllium. Into this thin sheet of beryllium, he applied alpha particles, or he bombarded the thin sheet of beryllium with the alpha particles. When the thin sheet of beryllium is bombarded or collided with the alpha particle, it releases a particle which is neutral in charge and has a mass slightly greater than proton, and this is known as neutron. This is called as neutron later by വില്യം ചാഡ്വിക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറി, ജെ തോംസൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് ബൈ യുജീൻ ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് ന്യൂട്രോൺ. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത പേഴ്സൺ ആരാണ്? സർ വില്യം ചാഡ്വിക്. ഇപ്പോൾ വില്യം ചാഡ്വിക് ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് വില്യം ചാഡ്വിക് ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വില്യം ചാഡ്വിക് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബെറീലിയത്തിൻ്റെ തിൻ ഷീറ്റ് എടുത്തു. ആ ബെറീലിയത്തിൻ്റെ തിൻ ഷീറ്റിലേക്ക് ഇയാൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് ഈ ബെറീലിയത്തിൻ്റെ തിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് ഈ ബെറീലിയത്തിൻ്റെ തിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരും? ഒരു ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് എന്തിനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആണ്? പ്രോട്ടോണിനെക്കാട്ടും മാസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്ത് വരുന്നു. അതായത് ബെറീലിയത്തിൻ്റെ തിൻ ഷീറ്റ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പോയിട്ട് എന്തിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും? ബെറീലിയത്തിൻ്റെ തിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തേക്ക് വരും. അതിന് പ്രോട്ടോണെക്കാട്ടും മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് ആര് പേരിട്ടത്? വില്യം ചാഡ്വിക്ക് പേരിട്ട് വിളിച്ചത്. ഇതാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിസ്കവറി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അറ്റോമിക് തിയറിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയസ് മോഡൽസും, അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസുമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വേർഡ് ആറ്റം ഇസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഡെമോക്രിറ്റസ്. അപ്പോൾ ഡെമോക്രിറ്റസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ആറ്റം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡാൾട്ടൺ മോഡൽ, തോംസൺ മോഡൽ, റദർഫോർഡ് മോഡൽ, ബോർ മോഡൽ ആൻഡ് വെയ്വ് മോഡൽ ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് തിയറിയാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് തിയറി വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ്, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം. So the first theory we are going to study is the atomic theory, which was proposed by John Dalton. And what did the atomic theory tell about the atom, and what is included in the atomic theory? According to atomic theory, all matter is made up of atoms, and atom of an element are identical, and each element has different atoms. The atoms can engage in a chemical reaction. The atoms can neither be created nor be destroyed, and the atoms are indivisible. So according to the Thomson's atomic theory, all matter is made up of atoms. This is the first point. And he said that atoms of an element are identical or similar. So if we take an element, if we look into the atoms, all the atoms will be similar. The next point he put forward that atoms can involved in a chemical reaction. So during a chemical reaction, atoms is participating in a chemical reaction, and as similar to the law of conservation of energy. By law of conservation of energy, he also put forward a theory similar to law of conservation of energy, that atoms can neither be created nor be destroyed. That atoms, we cannot create the atoms and we cannot destroy an atom. Like this, do you remember a similar theory in physics, that energy can neither be created nor be destroyed? It can only be transferred from one form to another. Like that, a similar theory he also put forward. Like that, a similar theory he also put forward, that is, the atoms can neither be created nor be destroyed. That we cannot create an atom, neither we can destroy an atom. And he tell that atoms are indivisible. So what are the important points in the Dalton's atomic theory? All the matters are made up of what? Atoms. Second point, what is the second point? He tell that all the elements consist of similar kind of atom. And what is the third point? Atoms participate in a chemical reaction. And fourth point, atoms can neither be created nor be destroyed. And fifth point is that atoms are indivisible. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആറ്റത്തിന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത മോഡൽസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ തിയറി പറയുന്നത്? ആ തിയറിയിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? അത് എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? എലമെൻസിലുള്ള ആറ്റം എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിരിക്കും.
ഇപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റംസും സിമിലർ ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? ആറ്റം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തെ പോയിൻ്റോ, ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എന്ത്? ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ, അതായത് ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി. ദി സെക്കൻഡ് മോഡൽ ഈസ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ ബൈ J.J. Thomson. The second model is plum pudding model by J.J. Thomson. J.J. Thomson proposed a model of atom known as plum pudding model. The atoms were made from a positively charged sphere with negatively charged electrons embedded in it like raisins in a pudding. The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically stable. The electron was discovered by J.J. Thomson. So this is the plum pudding model. So what is the model proposed by J.J. Thomson? Plum pudding model. You already know what is plum and what is pudding. Plum is like cherry or raisins. It's a fruit like cherry or raisins. And pudding, you already know it is a sweet dish similar to ice cream. So he tells that the atom is similar to plum pudding. That he tells that plum is electron and pudding is atom. He tells that the raisins or plums in a pudding, the electrons are distributed in the atom. And what is this plum pudding model tell? He tells that atom is a positively charged sphere, or atom is a positively charged sphere in which electrons are distributed like raisins in a pudding or plum in a pudding. This is J.J. Thomson's model, and he also said that the negative charge of the electron is balanced by the positive charge of the atom, so that the atom is electrically stable. So what is plum pudding model? Plum pudding model was proposed by whom? Plum pudding model was proposed by J.J. Thomson. According to J.J. Thomson, atom is a positively charged sphere in which the electrons are scattered like raisins or plum in a pudding. And the and the negative charge and positive charge of the atom balance each other, so that the atom is very stable. ആദ്യത്തെ മോഡലാണ്. രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് എന്ത്? J.J. തോംസൻ്റെ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ. ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ്? ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച J.J. തോംസൺ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ J.J. തോംസൺ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആറ്റം ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയർ ആണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? J.J. തോംസൺ പറയുന്നത്. സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആറ്റം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആറ്റം എന്ന് ആര് പറയുന്നത്? J.J. തോംസൺ പറയുന്നത്. ഈ സ്പിയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഉണക്കമുന്തിരി ഉള്ളതുപോലെ, അതായത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരിയും പിന്നെ പ്ലമ്മും ചെറിയും ഒക്കെ ഇടൂലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പിയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ഈ ചെറി അല്ലെങ്കിൽ റേസിൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരി പോലെ എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആ സ്പിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇതാണ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആറ്റം ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ആറ്റം ഒരു പുഡിംഗ്. ഇപ്പോൾ പുഡിംഗ് അധികം റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആറ്റം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് സ്പിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഡിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് റേസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ ഈക്വലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നാണ് ഈ മോഡൽ പ്രകാരം പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Second model is the third model is the Rutherford's model of an atom. The Rutherford's model of an atom is derived from its experiment known as Rutherford's alpha scattering experiment. The third model of atom is Rutherford's model of atom. The first model of atom is atom according to the Dalton's atomic theory. The second model is plum pudding model by J.J. Thomson, and the third model is the Rutherford's model of atom. The Rutherford's model of atom is derived from his experiments known as Rutherford's alpha scattering experiment. What Rutherford has done? Rutherford allowed a beam of alpha particles having positively charged to fall on a thin gold foil. He observed that most of the alpha particles passed straight through the gold foil. Some of the alpha particles were slightly deflected by small angles, and very few alpha particles appeared to be rebound. And according to this experiment, following conclusion, Rutherford reached into following conclusions according to his alpha scattering experiment. Most of the space inside an atom is empty because most of the alpha particle pass straight through the gold foil. Second conclusion is that the atom had a small nucleus having positive charge because some of the alpha particles having positive charge were slightly deflected by small angles. And the third conclusion is that the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom because a very few alpha particles appear to rebound, and most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus. So the third model of the atom is Rutherford's model of atom, which he derived from his experiment known as Rutherford's alpha scattering experiment. And what is this experiment? He has taken a thin gold foil. He has taken a thin gold foil or thin gold sheet. Into this thin gold foil, he passed alpha particles. Alpha particles are positively charged. He passed positively charged alpha particles through this gold foil, and he observed 3 types of movement of the alpha particles through the gold foil. He observed that most of the please look into the figure. He observed that most of the alpha particles are undeflected. Most of the particles pass through the gold foil and they are undeflected. And second observation is that a few alpha particles are slightly deflected while passing through the gold foil. And third observation is that a few alpha particles bounce off or reflect back from the gold foil. So I will tell once more what is this experiment. He has taken a thin gold foil or gold sheet through which he passed the positively charged alpha particles, and he observed that most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection. That is the first figure. And then look into the second figure, you can see that his second observation is that some of the alpha particles get deflected while passing through the gold foil, and third observation is that a very few alpha particles get a bounce off or reflect back from the gold foil. And using these observations, he come into the conclusion that most of the space inside an atom is empty. Why he said that most of the space inside the atom is empty? Because most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection. And the second conclusion is that the atom had a small nucleus having positive charge. Why he tell that atom is having a small nucleus having positive charge? Because some of the alpha particles get deflected by the positively charged
of the nucleus. So you know that the like charges will repel. So the alpha particles is having positive charge and nucleus is having positive charge. So the alpha particles are deflected or repelled by the positive charge of the nucleus. And the third conclusion is that the size of the nucleus is very small and compared to size of the atom, because very few alpha particles bounce off or reflect back while they are bounced off by whom? They are bounced off by the nucleus. So they get strike on the nucleus and they bounce back. That's why some of the alpha particles bounce back. Some of the alpha particles bounce back because they fall on the nucleus and then they get bounced back. So according to this experiment, he proposed a model of atom. So according to Rutherford's model of atom, an atom has a positively charged nucleus at its center, and most of the mass of the atom is in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in different orbits, and the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. ഇപ്പോൾ റദർഫോർഡിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് റദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് റദർഫോർഡിൻ്റെ ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇയാൾ ഒരു വെരി തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്തു, അതിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പാസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്തെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്തു? 3 ടൈപ്പിലാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒന്നും കൂടാതെ, അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും സ്കാറ്ററിംഗ് ഒന്നും കൂടാതെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് ഇയാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത് ഇയാൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു? ബൗൺസ് ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് വെച്ച് ഇയാൾ ചില കൺക്ലൂഷനിലെത്തി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഈസ് എംപ്റ്റി. ഇപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസും എന്തായിരിക്കും? ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, അതായത് എംപ്റ്റി ആണ്. കാരണം എന്താണ്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അതായത് ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്? യാതൊരു ഡിഫ്ലക്ഷനും കൂടാതെ പാസ് ചെയ്തു പോയി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ആറ്റത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷനൊന്നും കൂടാതെ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ, ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ്. അതിൽ ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്? ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, ന്യൂക്ലിയസിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ അത് ന്യൂക്ലിയസും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ റിപ്പല് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മാത്രമല്ല അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പം ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ എങ്ങനെ എത്തി? വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിഫ്ലക്റ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൗൺസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിട്ട ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനോട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് തട്ടിയിട്ടാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്തിനോട് സിമിലറാണ്? സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനോട് സിമിലറാണ്. റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ആറ്റത്തിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും, അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും, അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും പോലെയാണ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും. അപ്പോൾ സൂര്യന് പകരം ന്യൂക്ലിയസും
ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരം ഇലക്ട്രോൺസും സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും പോലെയാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും. ഇപ്പോൾ സൂര്യന് പകരം ന്യൂക്ലിയസും ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരം ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇത് റദർഫോർഡ്സിൻ്റെ മോഡൽ എന്തിനോട് സിമിലറാണ്? സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനോട് സിമിലറാണ്. ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഈ റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് ചില ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പോയി. എനി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് വുഡ് അണ്ടർഗോ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ആക്സിലറേഷൻ ദി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ വുഡ് റേഡിയേറ്റ് എനർജി. So the revolving electron would lose energy and fall into the nucleus and the atom would be unstable. We know that atoms are stable. But what is the reason behind the failure of Rutherford's model of atom? So according to the physics, anything that revolves will produce an acceleration, and during the acceleration the particle would radiate some energy. The particle would use some energy for its acceleration, so that gradually it will lose energy and fall into the nucleus. You know that the electrons are revolving around nucleus in an orbit. It is undergoing an acceleration or movement. Whenever a particle is accelerating, it will lose energy gradually and it will fall down. Same happens in the case of electrons. It is losing its energy and it is falling towards the nucleus. That make the atom unstable. According to, if we think according structure of atom according to the Rutherford's model, the atom would be highly unstable because the electrons revolving in the orbits will undergo acceleration, will lose its energy gradually and will fall down into the nucleus. But you know that atom is highly stable, so the scientists tell that the Rutherford's model of atom is wrong. അപ്പോൾ റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എന്തുണ്ടാവും? ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എനർജി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഇങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ കൂടുന്തോറും അതിന് എനർജി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? അവസാനം എനർജിയൊക്കെ തീർന്ന് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് വീഴും. അപ്പോൾ ആറ്റം ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ആറ്റം ആക്ച്വലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ? അല്ല, ആറ്റം ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ്? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. Next is Bohr's model of atom. According to Bohr, an atom has a positively charged nucleus at its center, and most of the mass of the atom is in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits, and these orbits are called cells or energy levels and are represented by letters K, L, M, N, etc. or number 1, 2, 3, 4, etc. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. So, in order to overcome the drawback of the drawbacks of the Rutherford's model, Bohr proposed a model known as Bohr's model of atom. The Bohr's model of atom is similar to Rutherford's model of atom, except in one thing. The Rutherford tells that the electrons are revolving in an orbit around the nucleus, whereas Bohr tells that these orbits are discrete orbits or special orbits having different energy levels like K, L, M, and N. And while rotating in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. So Rutherford's model of atom has some drawbacks. In order to overcome that, who proposed the model of the atom? Bohr proposed the model of atom. According to Bohr,
the electrons are rotating in discrete orbits or orbits having a specific energy level, which is represented by letters K, L, M, N, or K orbital, L orbital, M orbital, or N orbital, or 1, 2, 3, 4. So what is the specialty of this orbit is that while rotating in these electrons, the electrons while rotating in these orbits, the electrons will not radiate energy or lose energy and fall down into nucleus. So these so the drawback of the Rutherford's model is that the electrons will lose energy while rotating and fall down into nucleus. How Bohr overcome this drawback? Bohr said that the electrons are rotating in discrete or orbits or orbits having special energy levels like K, L, M, N. And what is the specialty of these orbits? While rotating in these orbits, electrons will not lose the energy and they will maintain their energy so that they does not fall into the nucleus. So the drawback of the Rutherford's model is overcome by Bohr. ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ മോഡലാണ് ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. അപ്പോൾ ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്തിനോട് സിമിലർ ആണ്? റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനോട് സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? റദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ബോർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കറങ്ങുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ്, അതൊരു സ്പെസിഫിക് പാത്വേയിലൂടെയാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. ആ ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആ ഓർബിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസിലുള്ള ഓർബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിലൂടെയാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റദർഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കായ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്തിൽ വരില്ല? ബോസ് മോഡലിൽ വരില്ല. കാരണം ഈ ബോസ് മോഡലിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തിലൂടെയാണ് കറങ്ങുന്നത്? ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിലൂടെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ ഓർബിറ്റ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? അവർ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോസ് മോഡൽ. അപ്പം റദർഫോർഡ് മോഡലിന് എന്താണ് അഡീഷണലായിട്ട് ബോസ് മോഡലിലുള്ളത്? ബോസ് മോഡലിൽ അഡീഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസിലുള്ള ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് ബോസ് മോഡലിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി നഷ്ടമായി അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെൽസ്, കെ ഷെല്ലുണ്ടാവും, എൽ ഷെല്ലുണ്ടാവും, എം ഷെല്ലുണ്ടാവും, എൻ ഷെല്ലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. എൽ ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. എം ഷെല്ലിൽ 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. എൻ ഷെല്ലിൽ 32 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പർ 8 ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം? 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇന്നർ ഷെൽസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ടർ ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നർ ഷെൽസാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്, എന്നിട്ടാണ് ഔട്ടർ ഷെൽസ് എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കെയിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, എല്ലിൽ 8, എമ്മിൽ 18, എന്നിൽ 32 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള മാക്സിമം വാലൻസി 8 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം 8 ആണ്. മാത്രമല്ല ഉള്ളിലുള്ള ഓർബിറ്റ്സ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ടർ ഓർബിറ്റ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പം അതുതന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബോസ് മോഡൽ. ബോസ് മോഡലിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബോസ് അറ്റോമിക് തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ്
fine spectrum of hydrogen. First one is that Bohr's atomic theory cannot explain the formation of fine spectrum of hydrogen. You know, hydrogen will form a fine spectrum while it get excited by high energy. Bohr's atomic theory cannot explain that. The second drawback is that it cannot explain the high level complex line spectra of elements whose atoms contain several electrons. Second drawback of Bohr's model is that it cannot explain the line spectrum of some elements, and the third drawback is that it cannot explain the details of bond formation between atoms or shape of the molecules. It does not tell anything about the bond formation in the atoms. Fourth drawback is that Bohr's theory can explain neither Zeeman effect, which is the splitting of spectral lines of an element in the presence of a magnetic field, or Stark effect, which is the splitting of spectral lines of a compound in the presence of electric field. So the Bohr's model also has some limitations. The first limitation is that it cannot explain the line spectrum of hydrogen. The second limitation is that it cannot explain the complex line spectrum of elements. Third is that it cannot explain the bond formation of between atoms. And fourth drawback is that it cannot explain the Zeeman effect, that is the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, or Stark effect, that is the splitting of spectral lines in the presence of electric field. അപ്പോൾ ബോസ് മോഡലിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ബോസ് മോഡലിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിജക്റ്റ് ആയി പോയത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിന് ബോസ് മോഡൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോസ് മോഡലിന് ആയില്ല. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിനായില്ല. മൂന്നാമത്തത് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായില്ല. നാലാമത്തെ ഡ്രോബാക്കാണ് സീമൻ എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായില്ല. അതായത് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സീമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായില്ല. പിന്നെ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായില്ല. അതായത് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ബോസ് മോഡൽ ഫെയിലിയർ ആയത്. നെക്സ്റ്റ് മോഡലാണ്, അല്ലെ ലാസ്റ്റ് മോഡലാണ് വേവ് മോഡൽ. അപ്പോൾ ടുഡേസ് അറ്റോമിക് മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് മെക്കാനിക്സ്. According to theory of wave mechanics, electrons do not move about an atom in a definite path like the planets around the sun. In fact, it is impossible to determine the exact location of an electron. The probable location of an electron is based on how much energy the electron has. According to the modern atomic model or wave model, an atom has a small positively charged nucleus surrounded by a large region in which there are enough electrons to make an atom neutral. So, according to wave model or wave atomic model or modern atomic model, we cannot determine the exact position of the electron. So according to earlier models, you know, the earlier model like Rutherford model and Bohr's model, it tells that the electrons are moving in a definite orbit around the nucleus. But according to the wave model, which is explained according to the principle of wave mechanics, the wave model tells that it is impossible to determine the exact position of the electron. So according to the latest model of atom or wave model, what is the structure of the atom? An atom consists of a positively charged small nucleus around which it consists of a vast space in which we cannot determine the position of the electron, but the electrons will be present in such a way that it balances the positive charge of the nucleus, so that the overall charge become neutral or the atom become neutral. അപ്പോൾ
ലാസ്റ്റ് അല്ല 5ാമത്തെ മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മോഡലാണ് വേവ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ അറ്റോമിക് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേവ് മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിലെ വേവ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോഡലായ റദർഫോർഡ് മോഡലിലും ബോസ് മോഡലിലും ഒക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല എന്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? വേവ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ അറ്റോമിക് മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മോഡേൺ അറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രകാരം എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് ചെറുതാണ്, ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജാണ്. അതിന് ചുറ്റും കുറേ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്പേസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പേസിൽ? ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബാലൻസ് ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദി ആറ്റം ന്യൂട്രൽ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ വേവ് മോഡലിൽ. ഇപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഹൈപ്പോസിസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് wave particle duality matter also wave like properties in addition to particle characteristic. ഇപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലൈറ്റിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിനും വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ വഴി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/mv where lambda is the wavelength of the particle of the mass m moving with velocity v and h is the Planck constant. ഇപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിളും വേവ് നേച്ചർ ഉള്ളതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിന് പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/mv. അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് വിത്ത് മാസ് m മൂവിങ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി v. അപ്പോൾ h എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പഠിച്ചു ബൈ ജെ തോംസൺ. പിന്നെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പഠിച്ചു ബൈ ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ. പിന്നെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പഠിച്ചു ബൈ ചാഡ്വിക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അറ്റോമിക് തിയറിയാണ് ബൈ ഡാൾട്ടൺ. അത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുക. രണ്ടാമത്തത് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡലാണ്. അതായത് ആറ്റം ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്പിയർ ആണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ പ്ലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റേസിൻസ് പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ. രണ്ടാമത്തെ മോഡലായിരുന്നു എന്ത്? റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ. ഇപ്പോൾ റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഇയാൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് റദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ്. അപ്പം അത് പ്രകാരം ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. അത് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക. അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ, അതായത് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങുന്നത് പോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ റദർഫോർഡ്സ് മോഡലിന് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർ ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. ബോറിൻ്റെ മോഡൽ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴൂല, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യൂല. അതുകൊണ്ട് അത് റദർഫോർഡ്സ് മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഓവർകം ചെയ്തു. എന്നാലും ബോസ് മോഡലിന് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോഡേൺ അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേവ് മോഡൽ ന്യൂക്ലിയസ് ചെറുതാണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എക്സൈറ്റായിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ആറ്റം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും. വാലൻസി, അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ, അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ, പിന്നെ ഐസോടോപ്സ്, ഐസോബാർസ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.